Mr. Guzman. Und damit ein Hallo mit Mr. Guzman. Willkommen zurück und überhaupt und sowieso zu einer neuen Folge Law and Order Legacies. Ich bin hier noch im Gerichtssaal und ich bin gerade dabei, also ich darf jetzt anfangen, Mr. Guzman zu verhören oder ins Kreuzverhör zu nehmen. Und ja, dann starte ich damit mal. Die Anklage ist bereit für Guzmans Kreuzverhör. Konzentrieren Sie sich auf widersprüchliche Beweise und seine kaltschnäuzige Geringschätzung gegenüber Jensen. Vermeiden Sie Themenbereiche wie seine Vergangenheit oder kulturelle Vorurteile gegenüber Hahnenkämpfen. Okay, mal gucken, wie mir das gelingt. Themen. Ich fange mal an mit der Tatzeit. The incident in question occurred on the night of May 5th. That's right. Maybe 1:45. 1:45. And you say you acted to save him? Of course I acted. I tried to help him right there, and when I couldn't help him, I took him home, like he asked me to. Stimmt dies mit der Todeszeit überein? Ja, das stimmt schon. 1:45 und dann hat er ihn noch nach Hause gefahren, also das stimmt schon. Na, wie? Das stimmt nicht überein, natürlich. You're a native of the Dominican Republic? Yeah, that's right. And proud of it, man. It's a great country. No dispute, but you can't go back, can you? Because you're wanted for certain crimes? Objection. Criminal history irrelevant for establishing propensity. It's certainly reasonable, Your Honor, to suppose Mr. Guzman's record of armed robbery might... Sustained. Unless the defendant has been convicted of murder. He has not. The jury is instructed to disregard Mr. McCoy's remarks. Oh Mann, ey. You knew it was dangerous for Neil Jensen to handle his own rooster. Sure it was dangerous. When those birds are ready to fight, man, they're ready to fight. Then why didn't you stop him? I tried, man, but like I said, he wouldn't take no for an answer. Widerspricht dies seiner früheren Aussage? Nein. Wo ist das Problem? Jensen war zu vernünftig, um ohne Grund ein solches Risiko einzugehen. Das war eine neue Erfahrung für Jensen. Er wäre zu gehemmt gewesen, um von sich aus zur Tat zu streiten. Guzman sagte aus, dass er Jensen angestachelt hat. Nee, der Fleischer Guzman war ja sicherlich einschüchternder als der Schriftsteller. Na, das ist natürlich auch wieder schwierig jetzt, oder? Das weiß man ja nicht. Also ich sag das. Juhu! Mr. Guzman, you took Mr. Jensen into your confidence, initiated him into your illegal activities. Knowing your new disciple was a writer, didn't you worry that he'd give the game away, expose your ring, and force you to shut down operations? Well, sure I was worried, but he promised me he'd keep quiet, and he wouldn't write anything neither, unless I okayed it first. And you trusted him? Yeah, he respected me, man. Hat Jensen sich Guzman je widersetzt? Ja. Und zwar, als die den Hahn da rausnehmen wollten. Jensen war ein Rassist. Was ist das denn? Nach Guzmans eigener Aussage hat sich Jensen seine Anweisung widersetzt, als er sich selbst um den Hahn kümmern wollte. Das ist es. Ellie hat angedeutet, dass Jensen eine Enthüllungsgeschichte schreiben wollte und Guzman wusste dies? Nee, das wusste er nicht. Huang hat angedeutet, dass Guzman von niemandem respektiert wird. Nein, das hier. Tolle Arbeit, juhu! Well, it doesn't seem like he respected you very much on the night he died. I mean, he defied you. He disobeyed your orders to stay away from the rooster. Yeah, I guess that's right. Let's get back to those final moments, shall we? Maybe this time we can get the facts straight. You drove Neil Jensen home. Like he asked me to. And you dropped him off at the door. What time was that? 4 o'clock? More like 2. Did you stay with him till he was safely inside? No. No. You dumped him there and took off. Why, Mr. Guzman? I heard a baby crying as I was coming up the walk with Das Neil. kann nicht sein, das Baby wird immer so I knew anders, she was andere Uhrzeit wach. I was sure she was gonna come down and get Neil. Yes? But
I didn't want to have to be there and explain it all to her, you know? No, I expect you didn't. No further questions. Oh Mann, ey. Ich habe 5 Punkte verloren. Oh nein. Jetzt ist es Zeit, Ellie in den Zeugenstand zu berufen und sie zu ihrem Ehemann Neil und den schrecklichen Ereignissen des 5. Mai zu befragen. Stellen Sie besser keine schwierigen Fragen. Es reicht, wenn sie von den schrecklichen Ereignissen berichtet, um dadurch Sympathie zu wecken. Neils fragwürdiges Nachtleben oder Mutmaßung über seinen Tod sollten Sie besser ausklammern. Want to take this one, Abby? The people call Ellie Jensen to the witness stand. Hätte Neil überleben können. Die Nacht des Mordes. Mrs. Jensen, tell us how you discovered your husband on the night in question. Well, I heard a sort of a thunk coming from outside the front door. Did it wake you up? No, it wasn't loud enough for that, but luckily I was awake. Noah, my baby, had just waked me for his usual feeding. That at least conforms to Mr. Guzman's testimony. What condition was your husband in when you found him? It was horrible. He was covered in blood, and he had this look in his eyes like he knew he was dying. I kept saying, "Who did this to you? Who did this to you?" But all he could do was move his mouth. I think he was saying, "I'm sorry." And there was nobody with him? Nobody. He was all alone. Now this is crucial. Mrs. Jensen, what time did you discover your husband? Just before 4 a.m. You're absolutely sure? Yes. I glanced at the clock when my baby cried at 5 minutes to. He always wakes up at the same time. Thank you, Mrs. Jensen. Ja, das war ja eine kurze Befragung von Mrs. Jensen. So you finally come around, eh, Harlan? If that's the way you want to look at it, Jack. Great. What are you looking for? No jail time. Mr. Guzman pays a fine and does 12 months probation. Come on, he killed a man. Actually, a rooster killed a man. He sat idly by for 2 hours and let an innocent man bleed to death. Bewährung nie und nimmer, machen Sie Ihr Gegenangebot. Eine Anklage wegen Mordes ist zutreffend, wenn Sie der Ansicht sind, dass Guzman mit Vorsatz und Kalkül gehandelt hat, als er Jensen verbluten ließ. Eine Anklage wegen Totschlags ist dann zutreffend, wenn Sie der Ansicht sind, dass Guzman Jasmines Tod ohne Rücksicht in Kauf nahm, aber nicht geplant hat, dass es so weit kommt. Ich nehme Totschlag. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht ihn hat da verbluten lassen. Man 1, he served 7 to 15 years plus a $2,500 fine for cockfighting. How about it, Mr. Guzman? 2 to 5 years in prison. Court probation and admittance to a program for gambling addiction. Gambling addiction? That's hardly the worst of Mr. Guzman's habits. Nehmen Sie das Angebot an. Ja, komm, ich nehme das I'll an. take the deal. Really, Jack? This is the best we're going to get at this point. Counselor, the people accept Mr. Guzman's plea. Good work, Jack. You managed to put a pin in that case without dragging it out. I wasn't sure Guzman was gonna go for it. That guilty plea hung on his lips for about 5 minutes, it seemed like. Probably still considers himself innocent. The mind can rationalize just about anything. Counselors, I just wanted to thank you for putting Neil's killer behind bars. He deserved a longer sentence, if you ask me. Surely, but, well, I can't dwell on that. Vengeance. It's not healthy. Life goes on, you know? Vengeance might not be healthy, but it's sometimes necessary. Guzman got off too easy. Let it go, Jack. We got another 60 cases lined up this month alone. How about we grab lunch? You still on that diet? Nope. Ditched the health food. And, Julia. Right on schedule. And I feel great. Any preferences? Nope, I'm up for anything. Except chicken. For some reason that doesn't appeal to me today. Sehr nett, ja. Ja, das war also die zweite Episode. Findest du, der ist irgendwie zu leicht davon gekommen? Ich glaube nicht, dass der den mit Absicht und Kalkül hat da verbluten lassen, oder? Ich glaube eher, dass der da,
weißt du, dass das echt so Blödheit war? Der wirkte auf mich jedenfalls so. Und ich finde irgendwie so bis zu 15 Jahre oder was, das reicht doch aus, oder? Naja, gut. Wie dem auch sei, Fall abgeschlossen, wunderbar. Dann geht's in der nächsten Folge dann hinein in die nächste Episode. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuschauen, fürs Begleiten, fürs Dabeisein. Würde mich freuen, wenn du auch in Episode 3 wieder mit von der Partie bist. Wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und sag ciao, ciao.